So students, now we are going to discuss the question, what is enthalpy, and derive the mathematical expression for change in enthalpy. So enthalpy means it is the sum of all kinds of energy associated with the matter. So definition is that it is the sum of internal energy of system and energy equivalent to pressure volume type of work. Means if we are taking the formula H is equal to U plus PV, that is the mathematical equation to define the enthalpy. What do you mean by H? Enthalpy. U means internal energy plus PV means pressure volume type of work. So we can define enthalpy is the sum of internal energy and pressure volume type of work. So that is the best way to write the definition of enthalpy. What is formula? H is equal to U plus PV. So enthalpy means it is the sum of U means internal energy and PV means pressure volume type of work. So that is the definition. Okay. Now we are going to derive the mathematical expression for change in enthalpy means delta H. For that purpose we are taking H1 is the enthalpy of initial state. H2 is the enthalpy of final state. From this equation number 1 we can derive equation number 2, H as H1, U as a U1, P as a P1, V as a V1. So equation number 2, H1 is equal to U1 plus P1 into V1 for initial state. Now for final state, H2 is equal to U2 plus P2 into V2. H2 is equal to U2 plus P2 into V2, equation number 3. Now what we want? Change in enthalpy. Delta H is equal to H2 minus H1. So delta H, what is the value of H2? U2 plus P2 V2. Then which sign? Minus. What is the value of H1? U1 plus P1 into V1. So U2 plus P2 V2 as it is minus U1 plus minus P1 into V1. Now taking the similar terms closer. So this U1 and U2 are similar. P2 V2 and P1 V1 are similar. Therefore delta H is equal to U2. This minus U1 comes here, U2 minus U1, then which sign? Plus P2 V2 minus P1 V1. We have just interchanged these terms. Similar terms are taken closer, this term is taken closer. Now U2 minus U1 means delta U plus P2 V2 minus P1 V1 as it is. This is our equation number 4. Clear? After that, when pressure is constant, P1 is equal to P2 is equal to P, because pressure is constant. Means P1 and P2 is replaced by P. Therefore, equation 4 become delta H as it is, delta U as it is, plus in place of P2 and P1, we are going to place P. It becomes P into V2 minus P into V1. Clear? Now delta H is equal to delta U plus P is common here. It is taken outside the bracket. That's why delta is equal to delta U plus P into V2 minus V1. So here we are taking delta H. So delta H is equal to delta U P into V2 minus P into V1. Now P is common here. That's why delta H is equal to delta U P V2 minus V1. This term we have written here. Look at this. Delta H is equal to delta U plus P is common, V2 minus V1. Now delta H is equal to delta U plus P common, V2 minus V1 means delta V. So this is our equation number 5. Delta H is equal to delta U plus P into delta V. Now we know that in isobaric process the mathematical equation for first law of thermodynamics is QP is equal to delta U plus P external into delta V. We have derived this equation in the last video, that is first law of thermodynamics for isothermal process, adiabatic process, isobaric process and isochoric process. For isobaric process, QP is equal to delta U plus P external into delta V. This equation can be changed. QP is equal to delta U plus P external means P into delta V, because P external is equal to P. This is our equation number 6. Now look at this equation number 5 and equation number 6, right hand side. Delta U plus P del P, delta U plus P del P. Equation 5 and 6 is having right hand side same. That's why left hand side is also same.
Therefore, from equation 5 and 6 we can write delta H is equal to QP or QP is equal to delta H. What is the meaning of this? Thus, change in enthalpy, delta H means change in enthalpy of system is equal to heat transferred from it at constant pressure. So, what do you mean by delta H? Change in enthalpy. It is equal to, what do you mean by Q? Heat transferred at constant P means pressure. So, that is the mathematical expression for change in enthalpy. हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए. What is enthalpy? Derive mathematical expression for change in enthalpy. So enthalpy का अगर डेफिनेशन देना है तो हमको फॉर्मूला याद करना होगा H is equal to U plus PV. H means enthalpy, U means internal energy, PV means pressure volume type of work. From this formula we can define enthalpy is the sum of internal energy and pressure volume type work. ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. हमको चेंज इन एंथैल्पी का इक्वेशन डिराइव करना है, यानी उसको चेंज इन एंथैल्पी यानी क्या होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1. इसके लिए हम डिसाइड करेंगे H1 इज द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट एट इनिशियल स्टेट एंड H2 इज द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट एट फाइनल स्टेट. फिर इससे इक्वेशन 1 बनेगा, पहला दिया है उससे इक्वेशन 2 आएगा. H की जगह H1, U की जगह U1, P की जगह P1, V की जगह V1 because it is for initial state. H1 is equal to U1 plus P1 into V1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया. उसके बाद H2 के लिए H की जगह H2, U की जगह U2, P की जगह P2, V की जगह V2. H2 is equal to U2 plus P2 into V2, इक्वेशन 3. हम लेके अब डेल्टा H is equal to H2 minus H1. उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे. डेल्टा H is equal to what is the value of H2? U2 plus P2 V2. फिर कौन सा साइन है? माइनस. What is the value of H1? U1 plus P1 V1. अब माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. डेल्टा H is equal to U2 plus P2 V2 as it is minus U1 minus into plus minus P1 into V1. उसके बाद जो सिमिलर टर्म है U2 U1 सिमिलर है, ये पास लेके आएंगे. P2 V2 सिमिलर है, ये पास लेके आएंगे. ये U1 इधर आ गया. U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1. U2 minus V1 यानी डेल्टा U. डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P2 V2 minus P1 V1. ओके, हम अब कंडीशन रखने जा रहे हैं. When pressure is constant, P1 is equal to P2 is equal to P. तो इक्वेशन 4 को हम चेंज करेंगे. डेल्टा H is equal to डेल्टा U जैसे के वैसे. P2 की जगह क्या आएगा? P. P1 की जगह क्या आएगा? P, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट. डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P into V2 minus P into V1. हम इस टर्म को यहाँ पे लेके, यहाँ पे क्या कॉमन हो गया? P कॉमन हो गया. तो क्या होगा? डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P into V2 minus V1. डेल्टा H डेल्टा U plus P V2 minus V1. V2 minus V1 क्या होगी? डेल्टा V. डेल्टा H is equal to डेल्टा V plus P into डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 5. ओके, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं. इन आइसोबैरिक प्रोसेस मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 4 सिस्टम के लिए देखे. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए. उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो देखे. QP is equal to डेल्टा U plus P external into डेल्टा V. P external यानी P होता है. P external यानी P. तो ये इक्वेशन हम चेंज करेंगे. QP as it is डेल्टा U as it is plus P external की जगह क्या आ गया? P into डेल्टा V because P external is equal to P, इक्वेशन नंबर 6. अब इक्वेशन 5 और 6 की राइट हैंड साइड देखिए. 5 की राइट हैंड साइड क्या है? डेल्टा U plus P into डेल्टा V. 6 की राइट हैंड साइड क्या है? डेल्टा U plus P into डेल्टा V. दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? सेम. इसका मतलब लेफ्ट हैंड फिर भी क्या होगी? सेम. इसका मतलब QP is equal to डेल्टा H और डेल्टा H is equal to QP. फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 QP is equal to डेल्टा H और डेल्टा H is equal to QP. इसका मतलब क्या है? डेल्टा H यानी क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू Q यानी क्या होगा? हीट ट्रांसफर्ड. P इसका मतलब क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर. सो डेल्टा H is equal to QP means the change in enthalpy of system is equal to the heat transferred from it at constant pressure. So that's all about the enthalpy and mathematical derivation for change in enthalpy. We will see the next video for enthalpy.
इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।